Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bahasa Adab TV dalam pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah. Sekarang kita sampai pada pelajaran ke-17, Ad-Darsu Asy-Syabi'a Asyar, juz kedua. Apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran ke-17 ini? Points to remember, hal-hal yang perlu diingat atau diperhatikan. In this lesson, we learn the following. Kita akan mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, how to say in Arabic, I want to go. I want to go. Itu bagaimana mengatakan di dalam bahasa Arab, I want to go, saya ingin pergi. The Arabic for this is, dalam bahasa Arab untuk mengatakan I want to go adalah uridu an adhaba. Ya, uridu, I want, kemudian to-nya ini an, ya, adhaba, pergi. Saya ingin pergi. An ini di dalam ilmu nahwu dia merupakan huruf nasab, huruf yang menasabkan fi'il mudhari yang awalnya adhabu menjadi adhaba. It literally means I want that I go. Ya, saya ingin bahwa saya pergi. Note that adhaba is mansub. Posisinya adalah mansub. Adhaba, tanda mansubnya adalah fathah. And this is caused by the preceding particle a. Ini karena didahului oleh huruf an. Here are some more example. Aturidu an ta'kula. Aturidu an ta'kula. Do you want to eat? Aturidu an ta'kula. Do you want to eat? Ya, apakah kamu ingin makan? Mada turidu an tashroba. Mada turidu an tashroba. What do you want to drink? What do you want to drink? Ya. Mada turidu an tashroba. Berikutnya, nuridu an najlisa amamaka. Nuridu an najlisa amamaka. Nuridu an najlisa amamaka. Ya, dibaca mansub najlisa. Tashroba dibaca mansub juga. Ta'kula, ta'kulu menjadi ta'kula karena didahului huruf mansub an. We want to sit in front of you. Kita ingin duduk di depanmu. Ya. Turidu Zainabu an tatbukha al-lahma. Turidu Zainabu an tatbukha al-lahma. Turidu Zainabu an tatbukha al-lahma. Zainab wants to cook meat. Ya, Zainab ingin memasak daging. Yuridu tabibu an yarji'a ila baladihi. Yuridu at-tabibu an yarji'a ila baladihi. Yuridu at-tabibu an yarji'a ila baladihi. The doctor wants to return to his country. Dokter itu ingin kembali ke negaranya. Baik. Kedua yang akan kita pelajari adalah how to say in Arabic, I study Arabic to understand the Quran. I study Arabic to understand the Quran. The Arabic for this is adalah adrusu al-lughatal arabiyyah li afhama al-Qur'ana. Nah, ini sama juga ya, li untuk dengan maksud ya. Ya, sama saja li atau an boleh ya, boleh menggunakan li. Adrusu al-lughatal arabiyyata li afhama al-Qur'ana. Note that the mudhari is mansub. Ya, jadi lam ini lam kai ya, lam kai lam supaya. Ini
juga memansubkan fi'il mudhari. Note that the mudhari afhama is mansub. For example, has a ending, has a fathah ending, and this is because the preceding lam. This lam is called lam ta'lil, ya, lam ta'lil. Lam ta'lil, lam pembenaran atau lam sebab, ya, lam sebab, lam ta'lil atau lam sebab. Here are some more examples. Dhahabtu ilal hammami liaghsila wajhi. Dhahabtu ila al-hammami liaghsila wajhi. I went to the bathroom to wash my face. I went to the bathroom to wash my face. Dhahabtu ila al-hammami liaghsila wajhi. Fatahtu an-nafidhata liyakhruja adh-dhubabu. Ya, fatahtu an-nafidhata liyakhruja adh-dhubabu. Ya, I open the window, ya, so that the fly might go out. So that in order to the files might go out, gitu ya. Contoh berikutnya adalah khalaqana Allahu ta'ala lina'buduhu. Khalaqana Allahu ta'ala lina'buduhu. Allah has created us in order to we worship to Him. Ya. Khalaqana Allahu ta'ala lina'budahu. Ya. Berikutnya kita akan belajar tentang yumkinu. Yumkinu, it is possible. It is possible. Yumkinu, it is possible. It is possible. Contoh, ayumkinuni an ajlisa huna. Ayumkinuni an ajlisa huna. May I sit here? Literally, is it possible for me that I sit here? Nah, gitu ya. Ayumkinuni an ajlisa huna. Is it possible for me that I sit here? Naam, yumkinuka an tajlisa. Yes, you may, ya. Yes, you may. You may. It's possible for you to sit, gitu ya. Yes, it is possible. Ya, it is possible. Yes, it is possible for you to sit. La yumkinuhu an yakhruja al-ana. It is not possible for you to go out right now. It is not possible. La yumkinuhu ay yakhruja al-ana. La yumkinuhu ay yakhruja al-ana. It is not possible that you go out right now. Gitu ya. Boleh. Jadi an ini bisa in order to that, ya, so that, ya. Mundu is a preposition mean since, ya. It's a preposition mean since. Mundu, ya, prepositions, kata depan. Mundu. Example, ma ra'aituhu mundu yaumis sabt. Ya, ma ra'aituhu mundu yaumis sabt. Ma ra'aituhu mundu yaumis sabt. I have not seen him since Saturday. Ya, ma ra'aituhu mundu yaumis sabt. I have not seen him since Saturday. Bilalun ghaibun mundu usbu'in. Ya, Bilalun ghaibun mundu usbu'in. Bilal is absent since 1 week. Bilalun ghaibun mundu usbu'in. Bilal is absent since 1 week. Ya.
Kemudian if the fa'il is a feminine, the verb should also be feminine. Pelajaran berikutnya yang kelima adalah jika ada fa'il ya dalam bentuk muannas, maka verbnya juga dalam bentuk muannas. Ini ya, contoh dakhala Muhammadun, fa'ilnya. Dakhala Muhammadun, Muhammad entered. Dakhalat Aminatu, Aminah entered. Yadrusu Ibrahimu al-lughat al-almaniyah. Ibrahim is studying German. Yadrusu Ibrahimu al-lughat al-almaniyah. Ibrahim is studying German. Wa tadrusu Maryamu al-lughat al-firansiyah. And Maryam is studying French. If the fa'il is the female of human beings or animals, the verb should be a feminine. Ya, jadi jika fa'ilnya adalah muannas ataupun binatang, maka kata kerjanya adalah harus juga muannas. If it is not so, the verb might be feminine. For example, kharajati al-baqaratu, the cow went out. Binatang ya, kharajat al-baqaratu. Karena ada dua sukun maka dibaca kharajatil baqaratu. The cow went out. But kharaja as-sayyaratu, kharajati as-sayyaratu, the car went out. This why we have in the lesson. Ya. Baqiya thalathu daqa'iqa. Baqiya thalathu daqa'iqa. There are 3 minutes more. Baqiya thalathu daqa'iqa. There are 3 minutes more and not baqiyat. Yeah. There are other details which you will learn later inshallah. Kemudian yang pelajaran ke-6, samahalahu bil khuruj. Samahalahu bil khuruj. He permitted him to leave. Ya. Samahalahu, he permitted lahu, for him, bil khuruj, to leave. Ismahli bil julusi huna. Ismahli bil julusi huna. Permit me to sit here. Ismahli bil julusi huna. Jadi juga bisa pakai apa? Pakai ini ya, pakai huruf jar ya. Jadi izinkan saya, permit me li bil julus. Permit me to sit here. La asmahalaka bitukhul. I don't permit, la asmahu lahu bitukhul. I don't permit you to enter. La asmahu laka bitukhul. I don't permit you to enter. Arju, I request. Arju, I request. Baik. Ini adalah ada vocabulary ya, dihafalkan. Utlatun, 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 ya, holiday. Kemudian al-amu muqbilu, next year. Al-amu muqbil, al-amul muqbilu, al-amul muqbil, next year. Atau next year, tahun yang berikutnya. Ya. Adzubabu, adzubabu, a file, flies ya, flies, terbang ya, flies terbang. Terus Misru, Egypt. I'lanun, public announcement. I'lanun, public announcement. I'lanun, public announcement. Ahlun, a people. Ya, dhorfun, envelope, envelope ya, people, envelope. Dawdaun, noise, noise, apa, gangguan ya, suara noise, noise. Dawdaun. As-sita'u, as-sita'u, winter, as-sita'u, winter. As-sita'u, winter, dingin. Kayak di surat apa, li'ila fi quraish ila fi rihlatash syita'i was-shayf. Nah ini asy-syita'u, winter, musim dingin. As-shayf, summer. As-shayf, summer. Terus ar-rabi'u, spring. Ya, spring. Musim semi. Ya. Asya'un,
Asya'un dinner, ya dinner itu, atau supper makan malam. Ilajun treatment apa ya? Treatment itu perlakuan, treatment. Ilajun treatment. Arju I request, saya minta. Arju I request. Basoko ya bersuku. Basoko ya bersuku. Basoko ya bersuku. Basoko ya bersuku. Basoko ya bersuku meludah. To speed. Sama hayam sahu to permit. Basoko ya bersuku to speed. Sama hayam yasmahu to permit. Sama hayam sahu. Sama hayam sahu to permit. Bada'a ya beda'u to commence, untuk memulai. Amkana yumkinu to be able. Amkana yumkinu. Amkana yumkinu to be able. Bakia yabko to remind. Bakia yabko to remind. Al-kharifu autumn, musim gugur ya. Autumn musim gugur. Roja yarju to request. Arju I request. Ya, al-kharifu autumn musim gugur. Baik, sekarang kita masuk di dialog ya, di pelajaran ke-17 Ad-Darsu As-Sabi Asyar. Ada Al-Mudarris sama ada Ammar. Lima kharajta minal fasli ya Ammaru. Lima kharajta minal fasli ya Ammaru. Why do you come out from the class? Hai Ammar. Why do you come out minal fasl from the class? Hai Ammar. Kharajtu li ashraba al-ma'a. Kharajtu li ashraba al-ma'a. I go out. Kharajtu li ashraba al-ma'a. I come out atau I go out from I go out to drink the water. I go out to drink the water. Walima kharaja Yasirun ma'aka. And why Yasir come out with you? And why Walima kharaja Yasirun ma'aka. And why did Yasir come out with you? Huwa kharaja liyaghsila wajhahu. Huwa kharaja liyaghsila wajhahu. Huwa kharaja liyaghsila wajhahu. He came out. Yeah, he came out to wash his face. He went out to wash his face. Huwa kharaja liyaghsila wajhahu. Ya ustadzu, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Maq'adi ba'idun anka. Wa min hunaka la ara ma taktubu ala saburati. Ya ustadzu, hai ustad. Ya ustadzu, ustad. Ya, ana uridu, I want ajlisa to sit here in front of you. Maq'adi ba'idun anka. My chair is far from you. Wa min hunaka, and from that, la ara, and from that, la ara ma taktubu ala saburati. I don't see what you write at the blackboard, at the board. At the board. Ya ustadzu, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Maq'adi ba'idun anka. Wa min hunaka la ara ma taktubu ala saburati. Ya ustadzu, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Maq'adi ba'idun anka. Wa min hunaka la ara ma taktubu ala saburati.
Yumkinuka an tajlisa huna al-ana. Yumkinuka an tajlisa huna al-ana. Ya, yumkinuka an tajlisa huna al-ana. It is possible for you to sit here right now. It is possible for you to sit here right now. Hadha maq'adu Hamzata. This is Hamzah chairs. This is Hamzah chair. Hadha maq'adu Hamzata. This is Hamzah seat. This is Hamzah seat. Wa huwa ghaibun mundu usbu'in. And he was absent. He is absent since last week. Yeah, since last week. Isma'u ya abna'i. Please hear, hi, my daughters. Tabda utlatus sayfi ba'da syahrin. Tabda'u utlatus sayfi ba'da syahrin. Tabda'u utlatus sayfi ba'da syahrin. Tabda'u utlatus sayfi ba'da syahrin. Summer holiday or summer vacation will start next month. Aina tadhhabuna fi hadhihi al-'utlati? Utlah holiday, utlah holiday, ya, atau vacations. Utlah vacation. Aina tadhhabuna fi hadhihi al-'utlati? Aina tadhhabuna fi hadhihi al-'utlati? Aina tadhhabuna fi hadhihi al-'utlati? Where do you go in these vacations, in this holiday? Where will you go in this vacation? Where do you go, or where will you go in this vacation, in this holiday? Ba'du tullabi, sebagian dari siswa menjawab, nuridu an nadhhaba ila biladina. Nuridu an nadhhaba ila biladina. I want to go to my country. Ya, nuridu an nudhiba nuridu an nadhhaba ila biladina. I want to go to my country. Saya ingin pergi ke negara kami. Aina turidu an tadhhaba anta ya Hashimu? Where will you want to go, you, hai Hashim? Where will you go? Where will you want to go, you, hai Hashim? Ya, kemana kamu ingin pergi, kamu, hai Hashim? Ya, uridu an adhhaba ila Misra. Uridu an adhhaba ila Misra. Uridu an adhhaba ila Misra. I want to go to Mesir, ya, to Egypt. Uridu an adhhaba ila Misra. I want to go to Egypt. Lam turidu lima turidu an tadhhaba ila Misra. Lima turidu an tadhhaba ila Misra. Lima turidu an tadhhaba ila Misra. Why do you want to go to Egypt? Why do you want to go to Egypt? Lima turidu an tadhhaba ila Misra. Lima turidu an tadhhaba ila Misra. Lima turidu an tadhhaba ila Misra. Why do you want to go to Egypt? Uridu an adhhaba ila Misra liazura akhi alladhi yadrusu fi jami'atil ashhari. Uridu an adhhaba ila Misra liazura akhi alladhi yadrusu
يدرس في جامعة الأزهر. يا أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. I want to go to Egypt in order to visit my brother who study in Al-Azhar University. وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف? And where do you want to go, you, hi Yusuf? So, وأين and where will you want to go, you, hi Yusuf? وأين تريد أن تذهب أنت يا Yusuf? Jadi kemana kamu ingin pergi, kamu Yusuf? أريد أن أذهب إلى لندن. I want to go to London. ألا تريد أن تذهب إلى بلادنا؟ ألا تريد أن تذهب إلى بلادنا؟ Don't you want to go to your country? ألا تريد أن تذهب إلى بلادنا؟ ألا تريد أن تذهب إلى بلادنا? Don't you want to go to your country? نعم، لا أريد أن تذهب إلى بلادي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. نعم، yes، لا أريد أن أذهب إلى بلادي هذه السنة. Yes, I don't want to go to my country this year. أريد أن أذهب إلى لندن. I want to go to London لأدرس because I want to study because لأدرس because I study because لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. In order atau because I want to study English language there. ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ Is it not possible that you study the English language in your country? ألا يمكنك is it not possible for you أن تدرس that you study اللغة الإنجليزية في بلادك? Apakah hal itu tidak memungkinkan bagimu untuk belajar bahasa Inggris di negaramu? نعم لا يمكنني ذلك لأن أهل بلادي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. نعم يا لا يمكنني ذلك. It is not possible for that. لأن أهل بلدي because the expert in my country يدرسون اللغة العربية study French and not study English. في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان ya. في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان? In which
in which faculty you want to study next year. Hai Marwan, في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان أريد أن أدرس في كلية الشريعة في كلية الشريعة. I want to study in the faculty of Sharia. في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى? In which faculty you want to study you? Hai Musa. لا يمكنني أن أدرس في الجامعة في عام المقبل ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولاية المتحدة للعلاج. لا يمكنني أن أدرس في الجامعة في العام المقبل ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولاية المتحدة للعلاج. لا يمكنني أن أدرس في الجامعة في العام المقبل ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولاية المتحدة للعلاج. It is not possible for me that I study in the university next year because I am sick and I want to go to the United States of America for medicine, untuk pengobatan. Safakallah, I hope your help. Ya Ustadu yakidu al-jarasu yarinu. The bell almost rang. Ustad yakadu al-jarasu yarinu. The bell almost rang. Belnya hampir berbunyi. Arju an tasmaha lana bil khurujil ana qabla an yakhruja at-tulabul akhiruna. I want to have a permit for me to left right now before other students left. Ya, arju an tasmaha lana bil khurujil an qabla an yakhruja at-tulabul akhiruna. Ya Ustadu yakidu al-jarasu yarinnu. Arju an tasmaha lana bil khuruji al-ana qabla an yakhruja at-tulabul akhiruna. Baqiya 3 daqa'iq. 3 minutes left. Yumkinukum al-khuruj al-ana. Yumkinukum al-khuruju al-ana. It is possible to go out right now. Ukhruju bihudu'in. Go out with calm. Ukhruju bihudu'in. Go out with calm. Oke. Nah, itu adalah dialog ya, dialog. Baik, kita lanjutkan dengan latihan ajib anil as'ilatil atiyah. Answer to the following question. Yang pertama, limada kharaja Ammarun wa Yasirun min al-fasli? Why did Ammar and Yasir come out from the class? Mengapa Ammar dan Yasir keluar dari kelas? Aina yuridu Hashimun an yadhhaba fi udlati shayfi? Where did Hashim wants to go
in the summer holiday. لماذا يريد يوسف أن يذهب إلى لندن? Why Yusuf wants to go to the London. في أي كلية يريد في كلية يريد مروان أن يدرس. In which university Marwan wants to study. Ya, yang nomor 2 ini Iqra ma qalahu Humayun lil mutarris thumma imla al-faraghati fima yali ala adai dzalik. Ini disuruh melengkapi ya, disuruh melengkapi kata-kata yang masih kosong dengan merujuk pada al-muhaddatsah tadi ya, dialog tadi ya. Berikutnya ini yas'alu al-mudarrisu kullan min tullabi hadha soal. Ini guru diminta untuk menanyakan pertanyaan ini kepada semua siswa. Aina turidu an tadhhaba fi udlati shayfi. Where you want to go? Where do you want to go in the summer holiday? In summer holiday. Where do you want to go in summer holiday? Kemudian yang berikutnya yas'alu al-mudarrisu kullan min tullabi hadhihi su'al fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa, in which faculty you want to study. Ya, di mana di fakultas yang mana kamu ingin belajar. Yas'alu al-mudarrisu kullan min at-tullabi hadhihi su'al limadha kharajta min fasli, why you leave from the class, ya, why you leave from the class, why you go out from the class. Oke. Berikutnya fayaqulu kharajta li mukhtaran min al-asbabil atiyah wa taktubu hadi ala saburah. Oke, ini asrabul ma'a adkhulul mirkhasu aghsilu wajhi. Asrabul ma'a, saya minum air. I drink water. Adkhulu al-mirkhasu adkhulu al-mirhada. I enter to the toilet. Saya masuk ke toilet. Adkhulu al-mirhada. I enter to the toilet. Aghsilu wajhi. I wash my face. Adhabu ila al-mudir. I go to the director. Akhada daftari bin zamili. I take my notebook from my friends. Aqra'u al-i'lana. I read the announcement. A'rafu sababa al-dawda'i. A'rafu sababa al-dawda'i. I know the reason of noise. I know the reason of noise. Ajlisu fi shamsi. I sit in the sun. Teman kali ya ini maksudnya ya. Absuku abhathu anil mafatihi. Ya, abhathu anil mafatihi. I looking for my case. As'alu mutarrisa al-fiqhil su'alan. As'alu mutarrisa al-fiqhi su'alan. I ask the teacher of fiqh one question. Ya. Iqra' ma yali.
baca hal-hal berikut apa yang ada di berikut ya. Uridu an adhaba ilal mustashfa mustawsaf. Uridu an adhaba ila al-mustawsafi uridu an adhaba ila al-mustawsaf. I want to go to hospital ya, or clinic or apothec ya. Nasitu an aqula laka syai'an. I forget to say to you something. Nasitu an aqula laka syai'an. Nasitu an aqula laka syai'an. I forget to say to you something. Uridu an ahfadhu al-Qur'an al-Karima. I want to memorize al-Qur'an al-Karim. Nasitu an aktaba ad-darsa. I forgot to write the lesson. Saya lupa untuk menulis pelajaran. Uridu an adrasa al-lughat al-arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil Karimi. I want to study Arabic language because this is Al-Quran language, Al-Quranul Karim language. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadu. I want to ask to you what questions, Ustad. Aturidu an takula li syai'an. Aturidu an takula li syai'an. Do you want to say to me something? Aturidu an takula li syai'an. Do you want to say to me something? Ya, aturidu an takula li syai'an. Yuridu akhi an yadrusa fil jami'atil islamiyati. My brother wants to study at the Islamic University. Nasitu an aktuba al-unwana ala dharaf. Okay. Nasitu an aktuba al-unwana ala dharfi. Nasitu an aktuba al-unwana ala dharfi. I forget to write the title on the envelope. Okay. Ajib anil asilatil atiyah musta'milan an. Answer the following question using an. Aina turidu an tadhhaba fi utlati syaifi. Where do you want to go to? Where do you want to go in this summer vacation? In the summer vacations, yeah. Where do you want to go in a summer vacation? Lima turidu an tadrusa al-lughat al-arabiyyah. Why do you want to study Arabic language? Okay, berikutnya ma'a man turidu an tal'aba. With who you want to play. Min ayyi idha'atin turidu an tasma al-akhbara. From which radio do you want to hear the news? Di radio yang mana kamu ingin dengarkan berita itu? Mada turidu an tashrabu ya akhi. What do you want to drink, brother? What do you want to drink, brother? Yeah, what do you want to drink, brother? What do you want to drink, brother? Mada turidu an tashrabu ya akhi. Apa yang kamu ingin minum, saudaraku? Lima turidu an tadhhaba ila tabibi. Why do you want to go to the doctor? Lima turidu an tadhhaba ila tabibi. Mada turidu an ta'kula fil asha'i. What do you want to eat in dinner? Yeah, or dinner. Yeah, mada nasitu. Mada nasita. What you forgot? What do you forgot? Yeah. What are you forgot? Ya, Iqra al-amthilatil atiyah li lam ta'lil.
ya, menggunakan lam ta'lil, lam sebab. Baca contoh-contoh berikut menggunakan lam ta'lil. Read the following examples with lam ta'lil, lam sebab. ندرس اللغات العربية لنفهم القرآن الكريم لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفة. ندرس اللغات العربية لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوية الشريفة. I want to study I study Arabic language in order to I study Arabic language to understand Al-Quran Al-Karim and Hadith Nabawi Al-Sharif. قام المدرس ليكتب على سبورتي. The teacher قام المدرس ليكتب على سبورتي. The teacher stand up because he want to write at the board. At the board. خرجت من الفصل لأشرب الماء. I come out from the class because I want to drink water. ذهب أبي إلى جدتي ليشتري سيارة. ذهب أبي إلى جدة ليشتري سيارة. My father go to the Jeddah because he want to buy a car. Because he want to buy a car. خلقنا الله تعالى لنعبد. Allah create us because we want to worship him. Because of in order to we worship him. Ya, khalaqana Allah Ta'ala lina'buduhu. Allah create us. Allah Ta'ala created us in order to we worship him. دخلت الحمام لأغسل وجهي. I enter to the toilet in order to because I want to wash, atau in order to I wash my face. دخلت الحمام لأغسل وجهي. I enter the toilet in order to I wash my face. ذهبت إلى مكتبة البريد لآخذ البرقية التي جاءتني من أبي. ذهبت إلى مكتبة البريد لآخذ البرقية التي جاءتني من أبي. ذهبت إلى مكتبة البريد. I go to the post office in order to take the telegram that it come for me from my father. ذهبت إلى مكتبة البريد لآخذ البرقية التي جاءتني من أبي. فتحت النافذة ليدخل الهواء فدخل الذباب. فتحت النافذة. I open the window in order to the air enter. فدخل الذباب, and then the flies enter.
Ya, fatahtu an-nafidata liyadkhula al-hawa'u fadakhala adz-dzubabu. Ya. Terus berikutnya ya Hamzatu adhabu ya Hamzatu adhabu al-ana ila suqi li astariya tafatira wa aklaman li walaka wali su'adi. Ya Hamzah, hi Hamzah, I will go right now to the market in order to buy a notebook and pens for me and for you and for Su'ad. Ya Hamzah adhabu al-ana ila suqi li astara tafatira wa aklaman li walaka wali Su'adi. Okay, ajib anil asilatil atiyah musta'milan lam ta'lil. Answer the following question using lam ta'lil. Ya, lima takhaltum al-mat'ami. Why do you enter the restaurant? Why do you enter the restaurant? Ya, adkhulu al-mat'ama linashrabu ya. Oke, nasroba an-nasroba, kemudian liastaria azura naqra'a yadrusa yaghsila na'buda yaktuba akhudha nafhama. Ya, ini ya, silakan ya. Jawab. Berikutnya ta'amal ma yali la yumkinu an ajlisa huna. Hadza maq'adun Uthmana. La yumkinuka. It is not possible for you. La yumkinu an tajlisa huna. It's not possible to sit here. This seat is Usman. This is Usman seat. Yumkinuka. It is possible. Yumkinu an takhroja min al-fasli al-an. It is possible to go out from the class right now. Yumkinuka al-khuruju min al-fasli al-an. It is possible for you go out. It's possible for you min al-fasli right now. Ayumkinuni. It is possible for me. Ayumkinu an akhadha hadhihi al-majallata ila baiti. It is possible to take this majalla from house. Abi maridun jiddan. My father sick. La yumkinuhu an yadhhaba ila al-masna'i. Ya, abi maridun jiddan. Abi really sick. La yumkinuhu an yadhhaba ila al-masna'i. It's not possible. It's not possible for him to go to factory. Hada yumkinu wa hada la yumkinu. This is possible and this is not possible. Hada yumkinu wa hada la yumkinu. Hada yumkinu wa hada la yumkinu. La yumkin. Hada yumkinu wa hada la yumkin. This is possible and this is not possible. Hada yumkinu wa hada la yumkin. Ta'ammal amthilata. Mundu ini sejak ya. Ma ra'aita Muhammadan mundu yaumil jum'ati. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jum'ati. I didn't see Muhammad since this Friday. This Friday. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jum'ati. Berikutnya huwa ghaibun mundu usbu'in. He was absent since. He was absent since this week. Ya, naskunu fi hadal baiti mundu sanatin.
I stay in this house since last year. Ya. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. He is sick since come from his country. أعرف هذا الشيخ منذ 5 سنوات. I know this Sheikh since 5 years. Ta'amal ma yali huwa yaro anta taro anna aro nahnu naro. Ya. Yadu al-mudarrisu asya'a ala maktabati. The teacher put something at his desk. Au yarsamu ala saburati asya'an wa yas'alu kullan natulabi madha taro al maktabati ala saburati wa yajibu at-tullabu wa yakulu ara qalaman wa kitaban wa sya'atan. Ini penggunaan kata ini ada ya, kalau apa aro fi'il mudhari'nya yaro untuk fa'il anta taro, ana aro, nahnu naro, ya. Ta'ammal ma yali arju an tasma'a li bijulusi huna. I ask to permit for me to get permit. I ask to get permit for me to sit here. I ask arju an tasmaha li bijulusi huna. Arju an tasmaha lahu bil khuruj. I ask to get permit for you to come out. Ya, arju an tasmaha lana bitukhuli. I ask to get the permit to us to enter. Arju an tasmaha li Hamidin bi ziyaratika. I ask to get permit for Hamid to visit you. Hadhihi asma'u fusulis sanah. Sita'u rabi'u as-sayfu al-kharifu. Ini ya, ini nih apa 4 musim ya. 4 musim. Syita'u, asy-syita'u musim dingin, as-syita'u musim dingin. Ar-rabi'u musim semi ya. As-sayfu musim panas, al-kharifu musim gugur. Al-kharif musim gugur. Baik, ini adalah al-kalimatul jadidah. Utlah holiday Misr Mesir ahli asya'un dina ya, dina zaro yazuru visit, baqiya yabqa remain ya. Al-amul muqbil next year hudu'un calm, dhurfun dhurufun envelope, ilajun treatment medicine treatment ya, ilajun pengobatan, ilajun pada yabda'u to start, pasaqa yabsuku to speed meludah ya, dhubabu flies, lalat, i'lanun advertisement or announcement ya, i'lanun advertisement atau announcement, iklan atau pengumuman. Dawda'un noise ya, dawda'un noise, apa ini, kegaduhan. Sama hayam saku to get permit, amkana yumkinu possible, it's possible. Baik, itu adalah pelajaran ke-17 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.